Chapter 2, The Damsel. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. Du bist eine feine Pfad, am Ende des Pfads ist eine Hütte und im Keller ist eine Prinzessin. Aber schau mal. You're here to slay her. If you... I'm getting a terrible sense of déjà vu. Waiting has already happened. But I date what I'm doing here. Ich bekomme das komische Gefühl eines Déjà-vus. Was wir jetzt einfach umgehen? Are we running away? What are you doing? We have to save her! Du rennst weg? Was machst du? Wir haben sie retten. Seriously? You're just going to turn around and leave? Do you even know where you're going? Sicher? Du willst nicht einfach umdrehen und weggehen? Weißt du überhaupt, wo du hingehen willst? Nö, ich weiß nicht, wo ich hingehen will. Fine. I suppose you just quietly continue down the path away from the cabin. Fein. Ich vermute, du gehst einfach weiter den Weg weg von der Hütte. That's strange. It looks like this path also leads to the cabin. How convenient. Everything's back on track again. Maybe the world can still be saved after all. Das ist komisch. Schaut aus, als würde dieser Weg auch zur Hütte zurückführen. Wie sehr verfolgt das ist. Alles wieder zurück auf den richtigen Weg. Vielleicht kann die Welt trotz allem gerettet werden. Turn around again and leave again. Okay, we're going to the cabin. Wir drehen uns auf und versuchen nochmal wegzugehen. You're really keen on wasting everyone's time, aren't you? It's remarkably selfish, if you ask me. I've already outlined the stakes of the situation. If you don't do your job, everyone dies. Like, dies. Forever. Du bist nicht darauf versessen, die Zeit von jedem zu verschwenden. Oder? Es ist extrem egoistisch, wenn du mich fragst. Ich habe schon herausgestellt, wie die Chancen in dieser Situation sind. Wenn du deinen Job nicht machst, stirbt jeder. So wie stirbt. Für immer. But fine, you turn around and trek back down the path you came. Aber okay. Du drehst dich um und gehst den Weg zurück, den du gekommen bist. Wait, something isn't right. Can you still hear me? You're supposed to wind up back at the cabin again. Everything is getting... Warte, irgendwas ist nicht in Ordnung. Kannst du mich immer noch hören? Solltest den Hütte wieder hochgehen, aber alles wird verschwommen. What's going on? Where are we? Was ist los? Wo sind wir? Oh, I don't like this one bit. There's not a single damsel in sight. Well done. Oh, ich mag das überhaupt nicht. Hier ist keine einzige Meinung in Sicht. Wie dumm. Die Welt um dich herum hat sich aufgelöst. Seine physischen Bestandteile
von einer Text nichts ersetzt. Es ist Stimme. Es ist das perfektes Umwelt. Das Geräusch. Das ist auch viel Geräusche schon vermischt. Impulsschlag, etwas, was das näher kommt. Fühle kratzen wie die Oberfläche der Realität. Stabilität finden, Weg und umschlingen sich selbst und dich. Du bist nicht mehr allein. Widerstand. Finger. Bilden Klauen über die Oberfläche deiner Seele. Frustration. Das Gefäß ist voll von dir. Ich brauche auch etwa Sitz auf dem Tier. Doch es ist nicht, was ich hineinkriechen kann. Doch ist das fast das nicht. Das ist ein Albtraum. Es ist kein Albtraum. You're on a path in the woods, and at the end of that path is a cabin. And in the basement of that cabin is a princess. You're here to slay her. Unfortunately, you're the only one who can. That's the spirit. You make your way up the short path to the cat. A warning. She will lie. She will. The interior of the blade is. You take the blade from the tape. The door to the base. Her voice. Who's there? She sounds. Don't let it fool. Oh, are you now? Why don't you come down and let me... Great job. You gave away the element of surprise. Good luck, hero. Walk down the stairs and lock eyes with the princess. There's a heavy chain. She's so focused on the task at hand. You weren't kidding when you said you were here to kill me. Du hast nicht gescherzt, dass du sagtest, du bist hier, um mich umzubringen. Ja, war kein Witz. I know. You brought a knife with you and everything. But you don't have to try and kill me. You could always toss that scrap of metal to the ground and give the two of us a chance to talk. She makes a compelling point. What if we didn't kill her? What if we just dropped... Don't you dare. It's fine. We can decide what we want to do. The blade tumbles out of your trembling hand. Thank you. Maybe now we can just... talk. Against your... We'll be fine. I don't know what you're hoping to accomplish here, but I can assure you there's no reasoning with her. Just make... So here we are. What an awkward start to a relationship. Don't just tell us that. Erzähler das nicht. Is that why they threw me down here? But I don't want to hurt anyone. I like the world, I think. Das ist der Grund, warum sie mich hier runtergesperrt haben. Ich will nochmal wehtun. Ich mag die Welt, denke ich. I don't remember much about it, to be honest. I've been down here a long time. Ich kann mich nicht erinnern, um richtig zu sein. Ich bin schon lange hier unten eingesperrt. Just how long has she been down here? Wie lange ist sie hier? If I'm supposed to be capable of ending the world, then how did I wind up here, chained to a wall? Have they told you why I'm allegedly so... dangerous? Haben sie dir erzählt, ob ich so gefährlich bin?
Was machst du, wenn ich dich rauslasse? Princess hesitates before. She doesn't know. She's been down here too long to have any idea of what she'd do in another life. Sie weiß es nicht. Sie ist so lange hier eingesperrt, dass sie eine Idee davon haben könnte, was sie in einem anderen Leben machen würde. She knows what she'd do. She's just searching for whatever answer she thinks you want to hear. Sie weiß, was sie machen wird. Sie sucht danach, welche Antwort sie dir gibt, weil du sie möchtest. I don't think I can answer that question in a way you'd find meaningful. Ich denke, ich kann keine Antwort finden, die Frage nicht in einer Art beantworten, die du bedeutungsvoll findest. At the end of the day, whatever the two of us have going on down here is about trust. Am Ende des Tages ist egal, was wir zwei hier vor uns haben. Es geht um Vertrauen. Whoever sent you to slay me claimed I was a threat to the world, but they didn't tell you why. Wer auch immer dich geschickt hat, sagte, es ist, dass ich eine Bedrohung für die Welt bin. Aber die haben dir nicht erzählt, warum. That doesn't sound right to me. Das hört sich nicht And I don't richtig für think it mich sounds an. right to you either. Ich denke, es hört sich auch für Otherwise, dich we'd nicht be richtig killing each an. other instead of talking. Ansonsten würden wir uns gegenseitig ermorden, anstelle hier sitzen und uns unterhalten. She has a point. There's a reason I've been telling you to question the situation, and there's a reason you've listened. Sie hat ein Argument. Das ist der Grund, warum ich dir gesagt habe, du solltest die Situation hinterfragen, und das ist der Grund, warum du zugehört hast. So, I could tell you that I'd lead a quiet life in the woods, or that I'd open an orphanage, or that I'd do any other number of good things that I'm sure you think you want to hear. Ich könnte dir irgendwas erzählen, But you don't really know me, do you? aber du kennst What mich can my nicht. word possibly be worth in a situation like Was this? ist mein Wort in einer Situation wie dieser überhaupt wert? She's right about one thing. Her word isn't worth anything. Siehst, mit einer Sache hat sie recht. Ihr Wort ist überhaupt nichts wert. Like I said, it's all about trust. Blind trust. Wie ich gesagt habe, es ist alles eine Sache des Vertrauens, blinden Vertrauens. So do you trust me, the prisoner, the victim, the princess clearly incapable of ending the world? Or do you trust whoever put me here? So vertraust du mir, dem Gefangenen, dem Opfer, der Prinzessin, die sichtbar nicht in der Lage ist, die Welt zu beenden? Oder vertraust du demjenigen, der mich hierher gesperrt oder hier eingesperrt hat? She's wrong. This isn't about trust. This is about risk. We stand to lose everything, all for the sake of one person, and a subjugating monarch no less. Sie hat Unrecht, das ist nicht, es geht hier nicht um Vertrauen, es geht um Risiko. Wir sind kurz davor, alles zu verlieren von einer Person. Don't jump to any weird conclusions. We're two people who have met each other. By definition, we have a relationship. Zieh nicht so verrückte Schlüsse daraus. Wir sind zwei Personen, die uns getroffen haben. Also haben wir laut Definition eine Art von Beziehung miteinander. She hesitates before answering. You can address me as Your Royal Highness, or Her Majesty. Any honorific should do, really. Du wirst mir also nicht sagen, wie du heißt, sondern ich soll dich als Royal Highness oder Majesty ansprechen. Okay. Again, she offers no specifics. No matter how hard you try, you'll never get a straight answer out of her. Egal wie sehr du es versuchst, bekommst du keine gerade Antwort aus ihr heraus. Too long. You can't. Don't bother. I'm guessing you don't have the key then. I'm sure there's a key somewhere around. Well, we can always put that knife to good use. Her sharp eyes. She isn't suggesting she is.
Oh? Have you decided what to do? You know why you're... Charge the princess, blade trembling in your hand. She casually sidesteps your thrust before knocking you to the ground with a single blow from her elbow. We shouldn't have hesitated. But she doesn't stop there. She kicks you a few times in good measure, the pointed tip of her shoes feeling like a pickaxe against your fracturing bones, making sure you stay down. As you lie, crushed and broken on the basement floor, the princess kneels on your throat, with the kind of weight you didn't think her slight frame could possibly possess. As you gasp, you shouldn't have let that fear creep into your heart. You had the upper hand, and now look at you. Is this really the best you could do? Look at you. Completely broken. I'd be lying if I said I wasn't a little disappointed. Schau dich an. Ich würde lügen, wenn ich sage, ich bin nicht nur etwas enttäuscht. She applies more pressure, slowly squeezing what's left of your life out of your lungs. Sie erhöht den Druck langsam. Das letzte bisschen Leben aus deinen Lungen herauspressend. This is the end, isn't it? Das ist das Ende. I'm afraid it is. Everything goes dark, and you die.